report has shown that slain journalist Jackson Nyakundi died of strangulation. Our reporter in Kisii, Fred Moturi, sought the views of fellow journalists in the county over this recent murder, considering that investigations into the murder of another journalist, that is Francis Nyaruriri, almost 10 years ago, is yet to be unraveled. Journalists in Kisii County are still asking a lot of questions about what happened until one of them was found dead in his house in Jogo Estate, Johnson Nyakundi. Nyakundi was a cameraman in Kisii County, even though the police did investigations and a post-mortem was carried out at the Kisii Level 5 hospital. And according to the report, Nyakundi died of strangulation. And here I'm joined by some of my colleagues from Kisii County. They have to talk about it, they have talked about it, they're asking a lot of questions, as I've said earlier on. And you can see quite a number of journalists are around here, and they would like to talk about the death of one of their colleagues. The journalists also act as a voice for the voiceless. The journalists also handle sensitive information. Now, this brings us to the question, was he murdered because of the sensitive information maybe he was handling? We as journalists demand that the death, which is the second after Francis Nyaruriri's a couple of years ago, be thoroughly investigated and the killers be brought to book. We cannot continue having incidents that are not unraveled involving key persons in society who sometimes are endeared by those who want to protect their rights. I'm really worried and surprised the death of the late Nyakundi. Always he was armed with his heavy camera. From my side here, armed with a pen and paper, doing coverage to serve the community and the entire society. He is gone. My appeal is, the way he died, let police go deeper on their investigations. If police in Kisii cannot be able to investigate, let us have experts from Nairobi to really establish the cause of his death. It is really shocking to the family. I say, pole, pole. All right. Thank you so much, Wanga. Sosi from the Kenya Broadcasting Corporation Vernacular Station. What is your take on this death? Okay. As you've been told, I'm Alfred Sosi from KBC Radio. I think Nyakundi was a very humble person. Was a very humble person, and nobody could think that that he could have done something wrong to somebody to deserve this killing, this kind of killing. So, our demand, as you have heard from my colleagues, our colleagues, the government should do investigations and find out what happened to our colleague. They give us a report, because as I can see, our lives as scribes in this town are endangered. Nimekuwa nikimfahamu Nyakundi kwa muda wa kama miaka 10 sasa. Hajakuwa mtu ambaye anaweza fanya hoja ambayo inaweza leta shida. Kifo chake, kuuawa kwake ni jambo ambalo linasikitisha kila mtu, sio katika kaunti ya Kisii peke yake, bali katika eneo lote la Gusii nzima. Kila ambacho tumekuwa tukitizama ni kwamba msingi wa yale yote ambayo yanafanyika, kisa cha kwanza ambacho Francis Nyaruriri aliuawa, tutapata ripoti kamili kuhusu kile ambacho kilifanyika na jinsi ambavyo aliuawa, kunyongwa na kuwekwa katika msitu. Na hiki ni cha pili, kwamba hatujaona pia ule mhemko ama ukuja pamoja kwa hivi vitengo vya uchunguzi kutupatia ripoti kamili, kwa sababu saa hii pia wanatuambia wanaendelea na uchunguzi. Sasa kile ambacho tunaomba kwa sasa ni kwamba serikali, kama wameshindwa kufanya uchunguzi, watafute shirika lingine ambalo litaweza kuleta ripoti kamili ya jinsi ambavyo hao watu wamekuwa wakiuawa. Kisa hiki ni cha pili, na jinsi ambavyo aliuawa lazima ikue kuna ushirikiano wa watu fulani, na hao ndio ambao tunataka watiwe mbaroni, kesi iwekwe katika maeneo ya koti ili ukweli ujulikane na ni kwa sababu gani alikuwa akiuawa.
Nyakundi nimemjua kwa muda mrefu, tumefanya kazi na yeye hapa Kisii na alikuwa mtu ambaye amejitolea sana kwa kazi yake. Kwa hivyo ombi letu kwa serikali na wale ambao wanasimamia uchunguzi unaoendelea kufanywa kuhusu kifo chake Nyakundi, tafadhali harakisha, patiana ripoti kamili ili wale wote ambao wamehusika kwa kifo chake waweze kuchukuliwa hatua, kwa sababu Nyakundi ni mzazi, ana watoto ambao walikuwa labda wanamtegemea, ana mama ambaye alikuwa anamtegemea ili aweze kuwaletea labda chakula jioni, na hivi sasa yule ambaye alikuwa anawalisha hayupo tena. Na kwa wale wenzetu ambao labda kwa wakati mmoja wanahisi kwamba tunawakandamiza ama tunawakanyagia wakiendelea na kazi yao, isiyo kwamba ni hivyo, kwa sababu ni kazi yetu. Tukiangazia mambo katika jamii, sio vita tunaleta katika jamii, ila ni kuonyesha watu kile ambacho kinaendelea katika jamii. Kwa hivyo kwa familia yake Nyakundi, kwa waandishi wote wa kaunti ya Kisii, na wapeni pole zangu na kuomba Mungu amlaze pema Nyakundi.